ನಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಂಚ ಅಂತ ತೋಜಾಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನು ಒಂದು 4-5 ಲವಂಗ ಒಂಚೂರು ಇರೆ ಒಂದು 2 ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ನಾನು ಗುದ್ದದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪಣ್ಣಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೈ ಕೊಡು ತಿಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಈಗ ನೀನು ಪೂರ ನಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುದ್ದದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಗುದ್ದಲಿ ಈತ ಸಣ್ಣ ಯಾವ ನಿಗಂಡಂಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದು ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಇಡ್ಡಿಲ ಇಡಿಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬನಲಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟು కొంచెం ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಇವತ್ತೈದು ಬೇಸಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಗುಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿದ ಈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋದು ಇಡೀನಿ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಡಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಇಡಬೇಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ಬಾಡಿನ ಯಾವು ಬಾಡಿನ ಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಹಸುಂಟಿದೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಗಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹತ್ರ ಇದು ಯಾವುದು ಸುತ್ತೋಗೊಂಡ ಫ್ರೈ ಯಾವ್ದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಇದು ಪಾಟ್ನ ಯಾವುದು ಮುಂಚೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಜ್ಜಿಮೂರಿ ಪೋರ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗುದ್ದುಗಿ ನೆಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತೆ ಬರೋ ಗುದ್ದುಗಿ ನಾವೇನು ಪಾಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಪಜ್ಜಿಮೂರಿ ಬೋಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಅವನಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಜಿ ಇನ್ನತೆ ಆನಂತರ ಬೇಯರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಕಿಲೋ ಹತ್ರ ಕೋರಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೊಜಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದ್ರೆ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೀರು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡು ಫ್ರೈ ಅದು ನೀರು ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಕೋರಿ ಮಾಡ್ದೆ ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ಪೂಚಿ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪನ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ಪೂಚಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಮಾಡಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಯರೋದಿಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೊಂದಿದ್ದು ಕೊಜಪ್ಪು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೊಂದಿದ್ದಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬಗತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಲಿಂಬು ಗುಂಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐತನಿಗೆ ಲಿಂಬು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವನು ಕೊಜಪ್ಪು ಪುಳಿ ತಿನ್ನಡ ಹತ್ರ ಲಿಂಬು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಿ ಪೂರಿ ಬೇಯ್ತು ಆಯ್ಕಡೆ ನೀರು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಊರುಡು ಕಂಗಿನ ಕೋರಿಡು ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಪಾಡು ಎರಡು ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಹಿಡಿದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೆ ಕೋರಿಡು ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಜಪನ ಕೋರಿ ಕಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಆಜಾನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪಾಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 2-3 ನಿಮಿಷನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಕೊಂತ ಕನಿಕೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ತೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಯಾಪನ್ನ ತುರುಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು
ಕೋರಿ gassi ರೆಡಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಾನು ಸುರುಕೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನು ಕೋರಿ gassi ರೆಡಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಕೋರಿ gassi ಎತ್ತಲಾಯ್ಕಾದ ಬೈದು ಕೆತ್ತೇನು ಹಿರೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಿ ನಮಗೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕೋದಿನಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಆಯ್ತಾದ ಬೈದು ಈಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆತಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಲಿ ಏನು ಚಾತ್ರ